燈光，燈光。Light. Stage lighting. 燈光。燈光的意思是各種燈具點亮或開啟時發出的光。It means the light emitted when various lamps are lit or turned on. 這裡的燈光很暗，看不清東西。這裡的燈光很暗，看不清東西。這裡的燈光很暗，看不清東西。The lights here are dim, and you can't see anything clearly. 燈光的意思是指舞台、攝影棚等特定場所的照明，用於營造氣氛、突出主體等。It refers to the lighting in specific places such as stages and photography studios, used to create atmosphere and highlight the subject. 舞台上的燈光太刺眼。舞台上的燈光太刺眼。舞台上的燈光太刺眼。The stage lights were too bright. 燈，燈。Ascend. Publish. 燈。燈的意思是從較低處移動到較高處，例如登山、登台。It means to move from a lower place to a higher place. For example, climb a mountain, perform on stage. 他曾在世界各地登台演出。他曾在世界各地登台演出。他曾在世界各地登台演出。He has performed on stage all over the world. 登的意思是刊載、記載。It means to publish, to record. 他們的結婚啟事已經在報紙上刊登了。他們的結婚啟事已經在報紙上刊登了。他們的結婚啟事已經在報紙上刊登了。Their wedding announcement has already been published in the newspaper. 登的意思是指穀物成熟。It means that the grains are ripe. 風調雨順，五穀豐登。風調雨順，五穀豐登。風調雨順，五穀豐登。With favorable weather, the crops are plentiful. 登記，登記。Register. 登記。登記的近義詞是掛號，掛號。登記的近義詞是註冊，註冊。登記的反義詞是註銷，註銷。登記的反義詞是撤銷，撤銷。登記的反義詞是取消，取消。登記的意思是將事項記錄在官方簿冊上，以備將來查閱。It means to record matters in official registers for future reference. 入住酒店前，我們需要完成登記手續。入住酒店前，我們需要完成登記手續。入住酒店前，我們需要完成登記手續。Before checking into the hotel,
We need to complete the registration process. 您的资料我们已经登记了。您的资料我们已经登记了。您的资料我们已经登记了。Your information has been registered. 他把房子登记在他妻子的名下。他把房子登记在他妻子的名下。他把房子登记在他妻子的名下。He registered the house in his wife's name. 登錄。登錄。Sign in. Log in. 登錄。登錄的近義詞是登入。登入。登錄的反義詞是退出。退出。登錄的意思是指進入操作系統或網站。It refers to accessing an operating system or website. 請登錄您的電腦。請登錄您的電腦。請登錄您的電腦。Please log into your computer. 您必須登錄才能進入管理系統。您必須登錄才能進入管理系統。您必須登錄才能進入管理系統。You must log in to access the management system. 請輸入您的用戶名和密碼，以登錄公司管理系統。請輸入您的用戶名和密碼，以登錄公司管理系統。請輸入您的用戶名和密碼，以登錄公司管理系統。Please enter your username and password to log into the company management system. 登山。登山。Mountaineer. Mountain climbing. 登山。登山的意思是上山，攀登到山頂。It means to go up a mountain, to climb to the top of a mountain. 周末，他和幾個朋友去參加登山運動。周末，他和幾個朋友去參加登山運動。周末，他和幾個朋友去參加登山運動。He went hiking with some friends over the weekend. 登山時一定要注意安全。登山時一定要注意安全。登山時一定要注意安全。When hiking, always be careful. 在這次登山活動中，我終於看到了美麗的日出。在這次登山活動中，我終於看到了美麗的日出。在這次登山活動中，我終於看到了美麗的日出。During this mountain climbing activity, I finally witnessed a beautiful sunrise. 的確。的確。Indeed. Be certain to. 的確。的確的近義詞是確實。確實。的確的近義詞是真實。真實。的確的反義詞是也許。也許。的確的反義詞是或許。或許。
的確的反義詞是大概，大概。的確的意思是確實、真實、是真的，用於肯定所述情況完全屬實。It means indeed, true, real, used to affirm that the situation is completely true. 這篇文章寫得的確好。這篇文章寫得的確好。這篇文章寫得的確好。This article is indeed well written. 你說的的確沒錯。你說的的確沒錯。你說的的確沒錯。You are absolutely right. 這件事情的確有點奇怪。這件事情的確有點奇怪。這件事情的確有點奇怪。This is indeed a bit strange. 敵人，敵人， Enemy. 敵人。敵人的近義詞是對手，對手。敵人的近義詞是仇人，仇人。敵人的近義詞是仇敵，仇敵。敵人的反義詞是朋友，朋友。敵人的意思是指持有對立觀點並互相仇恨的人或團體。It refers to people or groups who hold opposing views and hate each other. 人最大的敵人是自己。人最大的敵人是自己。人最大的敵人是自己。Man's greatest enemy is himself. 謙虛是學習的朋友，自滿是學習的敵人。謙虛是學習的朋友，自滿是學習的敵人。謙虛是學習的朋友，自滿是學習的敵人。Humility is the friend of learning, complacency is the enemy of learning. 敵人的存在會給你帶來壓力，激勵你不斷奮鬥。敵人的存在會給你帶來壓力，激勵你不斷奮鬥。敵人的存在會給你帶來壓力，激勵你不斷奮鬥。The presence of an enemy will put pressure on you and motivate you to keep fighting. 謝謝觀看。